Okay. So it starts with a question. The previous question. It is, how many species are there in this world? How many species? কত ধরনের প্রজাতি আছে? মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কি? Homo sapiens. Okay. You are a student from science, is it? And also human being is a kind of a species. Okay. এরকম কত ধরনের species আছে? অনেক. So among all these human species, the scientists have estimated that there are around 8. Yes. Okay, scientists have estimated that there are 8.7 million species of plants and animals in existence. The world is 8.7. And এর মধ্যে 1.2 মিলিয়ন হচ্ছে ইনসেক্ট মানে yes. Okay, so easy topic, so you will understand that. And for this reason I have been relaxed mode. Hopefully we will be finishing, and it's very easy. For this reason I have started. So out of this 8.7 million species, 1.2 million are insect. এই যে পিঁপড়া বিভিন্ন ধরনের আর কি, হ্যাঁ? So these are the species. Okay. Out of all these species, it's plant. Okay, so based on this development of human species, there is this man, Arnold Gesell. Okay, some say Gesell or Gesell, and he said that out of this 8.7 million species, হাসি তো শেষ হয়ে গেছে, আচ্ছা, a human being will follow a process of development. And Arnold Gesell is an American psychoanalyst. Okay, as we have said that language learning has been a diversified phenomenon nowadays. That means psychology, sociology, anthropology, all theories will be applied in case of second language acquisition. So this psychoanalyst Arnold Gesell said that there is a gradual development of human brain, and that these are the stages of development. Look on here, 18 months, 2 years, 2.5, 3 years, 3.5, 4 years, 4.5, 5 years. In such a way, there will be a development. And that development will not only be physically. 18 মাসের সন্তান যখন 2 বছর হয় তখন তার হাত পা বড় হয়, that means the physical development. Arnold Gesell said that through the physical development, psychological development also occurs. And this what type of psychological development we will know, but this development, that psychological development, apart from the physiological or physical development, that is a series of or stages of development,
And these three of stages of development are called the maturation. That means a child, when it will be 2 years of age, it will not have maturity, one type of maturity. In 3 years of age, another type of maturity. In such a way, the gradual development will be there. Okay. Look here at the picture. That is, it's black. Okay. Cognitive development. This is cognitive development. This is socio-cultural theory, cognitive development, psychological development, and also biological development. So these are the development. But through the biological development, several stages will be determining several activities. That means যেটা 3 বছরের বাচ্চা করতে পারেন সেটা 4 বছরের বাচ্চা আরেকটু ডেভেলপ করতে পারেন, 5 বছরের ছেলে বা মেয়ে আরেকটু ডেভেলপ করতে পারে। কোনো জায়গায় দেখা গেল এখানে দেখা যাচ্ছে যে ওনারা হচ্ছে একটা শেপ করতে চাচ্ছে, একটা বাচ্চা হয়তো 3 বছর বয়স একটার উপরে আরেকটা রেখে একটা ফ্রেম দাঁড় করিয়েছে। আবার এখানে একটু বাচ্চারা যখন বড়, সেটা আবার এখানে একটা স্টেজ, এখানে তারা 2টা পিলার দাঁড় করিয়েছে। তার মানে এই বয়স থেকে এই বয়সে তার একটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, যে এইটা দিয়ে একটা কয়েকটা বল দিয়ে যেমন একটা স্ট্যান্ড করা যায়, এখানে এসে দেখা যাচ্ছে যে সে আবার কয়েকটা ডেভেলপমেন্ট করছে। আবার এখানে এসে আমরা দেখতেছি যে এখানে আবার সবজন একজন আরেকটা ইন্ডিভিজুয়ালিটি, এক্ষেত্রে এই দুজনের মধ্যে একটা সিমিলারিটি ছিল। এখানে এসে আবার আমরা দেখছি যে একটা ডিসিমিলার পার্সপেক্টিভ, এই একটা কাজ করছে, ও একটা কাজ করছে, ও একটা কাজ করছে। তার মানে এ বুঝতে পেরেছে যে আসলে এই বলগুলো দিয়ে এক ধরনের কাজ না, বিভিন্ন ধরনের কাজ করা যায়, এবং এটা বুঝতে পেরেছে। দ্যাট মিনস তার ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথে সাইকোলজিক্যালও একটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। ওকে, অ্যান্ড through this development, this Arnold Gesell, he said that actually Gesell observed all this in a clinic. What is the clinic? He established a clinic at Yale University, USA, for the child development. Okay. And in that university, he has observed such kind of development of a child. একটা 2 বছরের বাচ্চা কি করতে পারে, একটা 3 বছরের বাচ্চা কি করতে পারে, এবং একটা 5 বছরের বাচ্চা কি করতে, এবং সেগুলোকে উনি ডায়াগনোসিস করেছেন কোথায়? ইয়েল ইউনিভার্সিটির একটা ল্যাবে, এবং সেই ক্লিনিক উনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। In the 50 years of his time at the Yale clinic, he and his colleague developed behavior norms for children and tests to assess their level of behavior. Right? And this assessing the level of behavior, Arnold Gesell prescribed a development stage of every child. And that Gesell created a series of development tests and assessed the readiness of a children in school. And these tests were studied with colleagues at the Yale Clinic and Child Development, and one of the tests was the incomplete man. And this test was designed investigating the maturity, capacity, individuality among the children. What type of development they have said, whether they are mature or not, whether they can do a thing without the help of others. কোনো জায়গায় দেখলাম যে এক সময় দুটো বাচ্চা একই কাজ করছে, আবার কোনো এসে বাসায় দেখলাম যে ওই একই জিনিস নিয়ে একজন বাচ্চা আরেকদিকে কাজ করছে, আরেকজন বাচ্চা আরেকদিকে কাজ করছে। দ্যাট মিনস তার ক্ষেত্রে একটা ইন্ডিভিজুয়ালিটি প্রভাব করছে। ওকে, কোনো বাচ্চার ক্ষেত্রে আইডেন্টিক্যাল টুইনের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি? আইডেন্টিক্যাল টুইনের ক্ষেত্রে একটা বাচ্চা যেটা পছন্দ করে, আরেকটা বাচ্চা সেম এজের হলেও আমরা দেখতে পারি যে আসলে ও হয়তো একটা ডিফারেন্ট জিনিস পছন্দ করছে। দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ দেয়ার ইন্ডিভিজুয়ালিটি। সো হোয়াট Arnold Gesell observed the physical development and psychological development.
and they have seen the capacity, maturity, and the individuality among the children. And observing the theory, observing the physical and psychological development in which perspective? In the perspectives of capacity, maturity, and individuality. Observing that capacity, Arnold Gesell prescribed a theory. What is the theory? That every child will develop physically and psychologically through some stages, and following these stages, Arnold Gesell said that these are the stages of maturation, and that theory is called the Arnold Gesell maturation theory of child development. Why it is necessary? It is necessary. Arnold Gesell is a psychoanalyst, but his psychoanalytic theory will be applied in case of second language acquisition. It is a theory on psychology, but that theory, if we আমরা অনেক সময় বলি না যে হচ্ছে একটা 5 বছরের বাচ্চাকে আমরা এখন দেখি যে আসলে বাচ্চাদেরকে স্কুলে গিয়ে বাচ্চারা যে পরিমাণে না টেন্স থাকে তার পিতা মাতা বেশি টেন্স থাকে। কেন টেন্স থাকে? কেন আমার বাচ্চা ম্যাথে 100 পেল না? ওকে, এখন এই ক্ষেত্রেই হচ্ছে এই থিওরিটার প্রয়োজন। যে আসলে একটা 5 বছরের বাচ্চার সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট সেরকম হয় না, সেটা আমরা তার কাছে কি করছি? প্রত্যাশা করছি। ওকে, এবং আর্নল্ড গেজেল সেটাই বলেছেন, ইন কেস অফ লার্নিং এনিথিং, ল্যাঙ্গুয়েজ or ability, capability or maturity, every child follows a stage. In 1 year, 2 years, 3 years, and even 5 years, what can be done by a children if we know, and we Arnold Gesell observed that in his clinic, and that development is called the maturation theory of child development. What type of development? Physical development and mental development or psychological development of individuality and others, and that is called Arnold Gesell's theory on maturation, or the Arnold Gesell's theory of child's development. There are some key terms over there. Maturation is a process of child development. If anybody said that what might be the definition of maturation theory? A process through which a child develops and is directed by genes in a fixed sequence. Who is responsible? That gene. We know that, isn't it? That means human being or human body is the combination of several genes. Okay, and this who is responsible for the development? Behaviorist theory te amra bolchi ki behavior or parents their behavior society stimulate করে বলে সেই behavior গুলো শেখে। আমরা ইনেটিস্ট থিওরিতে বলতেছি কি যে আসলে for the function of brain, কিন্তু আর্নল্ড গেজেল said that this development occurs for the contribution of gene মানে আমাদের যে fixed gene, এবং not only with the contribution of gene, that will also be happening sequentially means 3 বছরের বাচ্চার যে ডেভেলপমেন্টের হওয়ার কথা সেটাই হবে, তার থেকে বেশি হবে না। 5 বছরের যেটা হওয়ার কথা সেই ডেভেলপমেন্ট একটা বাচ্চার ক্ষেত্রে 3 বছরে কখনো হবে না। So who is responsible for the child development? Child development responsible 2 things according to Arnold Gesell. They are the genes, and it will be done sequentially, gradually, one after another. We can't expect more from a child of 3 years. 3 বছরের বাচ্চার ক্ষেত্রে আমরা বেশি কিছু আশা করতে পারি না, যেটা আর্নল্ড গেজেল তার ক্লিনিকে গবেষণা করে বের করেছেন। ওকে, আমরা যদি সময় পাই we will watch a video about their Arnold Gesell clinic. Okay, so আমরা সেটা ঠিক করব। And what is the maturation development? Readiness, the ability to learn abstract and to comprehend the purpose of one's work before mastering the learning the task. Okay, so whether a child is ready to do a thing or understand a thing, okay, abstract thing or not, that would, whether it would be capable or not, এই বাচ্চাটার সেই জিনিসটা করার সামর্থ্য আছে কি না। Yesterday, the day before yesterday, I had been teaching my daughter, he is 10 years old, the definition of adjective. Okay,
5টা সেন্টেন্স বিভিন্ন ধরনের অ্যাডজেক্টিভ লেখা, তো জিজ্ঞেস করছে যে সবগুলো অ্যাডজেক্টিভ, হ্যাঁ সবগুলো অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, আসলে সেই ম্যাচুরেশন তার, সেটা যদি সে বুঝতে পারে, আসলে তার ব্রেন এই স্টেজে এসে সেটা বোঝার ক্যাপাবিলিটি বা রেডিনেস হয়েছে কিনা, দ্যাট ইজ রিসার্চড বাই আর্নল্ড গ্যাজেল। সো whether he is ready or not to learn a thing, that is happened in Arnold Gesell's theory. That is another thing, is that individuality, and it is a sort of behavior. Individuality in case of teenagers or some other students, that they will have individual things. Okay, তখন তারা একটা জিনিস নিজের মতো করে করতে পারে। Okay, এবং এই ইন্ডিভিজুয়ালিটি একটা 3 বছরের বাচ্চার মধ্যে গ্রো করবে, যখন সে একটু বড় হবে তখনই তার মধ্যে সেই ইন্ডিভিজুয়ালিটি গ্রো হবে। That will come. And the maturity traits exhibited during the child's development. Maturity of what? Whether he will be mature or not, or she will be mature or not, that will be processed sequentially. Okay, so we can't expect this maturity and individuality to all children. Capacity, behavior traits are adapting or learning from the child's social environment. Okay, social environment. Capacity, actually many things we can't understand. Okay, একটা শিশু সোশ্যাল যে নর্মসগুলো, ওকে, সোশ্যাল যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংগুলো, এই সবগুলো জিনিস সে প্রথমেই শিখবে না, এবং সে কখন শিখবে, যখন তার এই জিনিসগুলো এনভায়রনমেন্ট থেকে দেখে সেটা যখন সে বুঝতে শিখবে, পারসিভ করতে শিখবে, সেটাই হচ্ছে তার ম্যাচুরিটি। অ্যান্ড দ্যাট ম্যাচুরিটি উইল হ্যাপেন not on a sudden. It will happen for the contribution of our gene. আমাদের যেই বায়োলজিক্যাল যে ন্যাচারাল প্রসেস, সেই প্রসেসের মধ্য দিয়েই সেই একসময় ইন্ডিভিজুয়ালিটি শিখবে, একসময় ক্যাপাসিটি গ্রো করবে তার কোনো একটা করার। ওকে, সো দিস ইজ দ্য in biological maturation theory was developed by Arnold Gesell, and this theory states that language is a product of brain structure and function affected by genetic and environmental influence. So here both Arnold Gesell admitted that with the help of our gene or also for the influence. In case of behavior, we have said the influence or stimulus. In case of innatism, we have got the influence of human brain. But in case of Arnold Gesell maturation theory, he has admitted the contribution of gene and also the influences. That means the social behavior, the norms, the way a parent will be speaking to his or her child. So environmental influences and the influences of gene, both are important for these stages of development. একটা শিশুর এই যে ইন্ডিভিজুয়ালিটি, ম্যাচুরিটি, ক্যাপাসিটি, এটা গ্রো করার জন্য যেমন তার শরীরের জিন সাহায্য করবে, সেরকম তার এনভায়রনমেন্টাল ইনফ্লুয়েন্সও গ্রো করবে। ওকে, I can give another example. Okay, so I said that one of my daughters বলতেছে যে সবচেয়ে বড় খারাপ কাজ কি, আমাকে জিজ্ঞাসা করছে। আমি বললাম মিথ্যা কথা বলা। তারপরে বলছি এটা সবচেয়ে, ইয়াস। আবার তার স্কুলে গিয়ে তার বয়সী অনেক বাচ্চা আছে, ওই বাচ্চারা হচ্ছে টিফিনের সময় একজন আরেকজনের পানির বোতল ফেলে দেয়, আরেকজন আরেক ব্যাগ থেকে হচ্ছে পেন্সিলের ইয়ে করে দেয়। তো আমি ওদের ক্লাসরুমে যে বলছি যে তোমরা এই খালার কথা শুনবা, হ্যাঁ খালা কি বলে এদের কথা শুনবা। এক সন্তান উত্তর দিল, এক ছেলে উত্তর দিল যে আমাদের মা বলছে যে হচ্ছে খালাদের কথা না শুনতে, শুধু মিসের কথা শুনতে। সো হোয়াট ইজ দ্যাট? দ্যাট ইজ দ্য ইনফ্লুয়েন্স। তার জিনের ডেভেলপ হয়েছে, কিন্তু তার এনভায়রনমেন্টাল ইনফ্লুয়েন্স তার সেক্ষেত্রে সেই ম্যাচুরিটিটা গ্রো করেনি। ওকে, so Arnold Gesell prescribed that information that through the process for the development of capacity, maturity, একটা বাচ্চা যখন ম্যাচিউর হবে কিনা, তার ইন্ডিভিজুয়ালিটি গ্রো করবে কিনা, সমস্ত কিছু গ্রো করবে দুটো কারণে। বয়স বেড়েছে, অনেকে বলে না যে বয়স বেড়েছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়ে নাই, বুদ্ধি বাড়ার জন্য এনভায়রনমেন্টাল ইনফ্লুয়েন্স ইজ নেসেসারি। So that is Arnold Gesell research, that is for the development of a child, two things are necessary, not only the physical development, the psychological development will be there, and for this reason environmental influence is also
important. So Arnold Gesell didn't disguise the behaviorist theory, how behavior is formed, and which play a primary role in supporting language acquisition. So why we are studying this? Actually, such kind of child development can also be occurred in case of second language acquisition phenomena. Okay, যেটা আমরা একটু আগেই শিখলাম যে স্টেজে একটা হলোফ্রাস্টিক 2 ওয়ার্ড শেখার কথা, সেখানে যদি আমরা তাকে হচ্ছে একটা সেন্টেন্স মুখস্থ করতে বলি। ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড হি সেড দ্যাট তার মেয়ে হচ্ছে নার্সারিতে পড়ে 50টা রাইমস তাকে মুখস্থ করিয়েছে। ইজ ইট পসিবল? দ্যাট মিনস দ্য হ্যামারিং, একটা বাচ্চার উপরে কি করা, হ্যামারিং করা। সো if we teacher and learners and parents, if we know the Gesell's theory of development, then we will be a good parent. At the same time, in case of language learning, we will be a good teacher as well, because we know that capacity individuality will not become on a sudden. Through the gradual process, through the environmental influence, this process will be functioning, and it is not the speaking of Salam, this is the speaking of Arnold Gesell. And in case of innatist theory, we have said that there was no scientific research, but here Arnold Gesell, he researched taking the child from their parents, তাদের পিতা মাতাদের অনুমতি নিয়ে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কোনো গবেষণা করতে হলে সেই বাচ্চাদের মা বাবার হচ্ছে এথিক্যাল পারমিশন নিতে হয়, সেই পারমিশন নিয়ে সেই বাচ্চাগুলোর গবেষণা করেই সেই ফাইন্ডিংস দিয়েছে। সো ইন কেস অফ ম্যাচুরেশন থিওরি ইট ইজ প্রুভড বাই সাম রিসার্চ। This research influence that we know about the development milestones, the key principles of Gesell's maturation theory, children develop through similar and predictable sequence. Okay, how? যদি আমরা জানি যে আসলে 5 বছরের বাচ্চা কি করতে পারবে, ওকে, তাহলে আমরা তখন তাকে সেই জিনিসটাই করতে বলবো। কিন্তু ওটা যদি আমাদের নলেজে না থাকে তাহলে সেটা হবে বরঞ্চ হিতে বিপরীত, মানে শিশুকে দিয়ে, সন্তানকে দিয়ে ওই কাজটা করতে বললে তার তো সেটা অ্যাবিলিটি গ্রো করে না। ওকে, সো ইট উইল হ্যাপেন ইন ফলোয়িং আ সিকোয়েন্স অ্যান্ড ইট ক্যান বি প্রেডিক্টেড। আগে থেকেই বলা যায় যে তার 6 বছর হয়েছে, সো এখন তাকে স্কুলে পাঠানো যেতে পারে, বিকজ এখন তার মধ্যে ইন্ডিভিজুয়ালিটি বা ম্যাচুরিটি গ্রো করেছে। However, Gesell noticed that they did so at their own age. Okay. In a way, suggested this development starts to occur before the child's birth. Okay, and such kind of influence we will get from their birth. Okay, and in this way, Gesell's maturation theory, he has followed some stages, like innatist theories stage. What are the stages? Smooth, break up, sorting out, in wording, word design, expansion, neurotic, and fitting together. These are the stages he or she can accumulate through the gradual development of his or her psychology and physical development. From his findings, Gesell concluded that mental and physical development in infant, children and adolescents are comparable and parallel orderly processes. যেটা আগেও বলেছি যে সেটা শুধু শিশুদের ক্ষেত্রে না, এটা অ্যাডোলেসেন্টদের ক্ষেত্রেও হয়, চিলড্রেনদের ক্ষেত্রেও হয়, ইনফ্যান্টদের ক্ষেত্রে হয়। সেটা কি? that it will happen sequentially, one after another it will come. And the result of his research were utilized in creating Gesell's development schedule, which can be used with children between 4 weeks to 6 years of age. So from 4 weeks to 6 years of age. So what are the 6 perspectives of this development? That is, we have considered these 6 perspectives. That is psychodynamic, behavioral, cognitive, humanistic, contextual and evolutionary. What is the principles of maturation? Okay, the principle suggested that children achieve their individuality by becoming progressive, differentiated from their fellows, and they even new maturational change and accompanying environmental experience. Okay, so in case
of the maturation example, a child acquires the ability to ride a bicycle as learns strength, balance and condition. So what, in which way? That means whenever a child will learn শুধুমাত্র সবার শক্তি থাকলেই বাইসাইকেল চালাতে পারে না, বাইসাইকেল চালানোর জন্য কি লাগবে? ব্যালেন্স লাগবে, okay, and that balance and also coordination, okay. So in case of maturation theory, the combination of strength, balance and coordination is responsible for occurring a thing or doing an activity or ability, okay. So these are the characteristics of maturation. That is, it is the sum of genes effect. That means maturation theory occurs for the contribution of our gene, and this is an automatic process. Growth and development will be there, completion of growth, modification from within. That means they will understand a thing and they try to present the thing in their own way. That is the modification from within, নিজে নিজে একটা কিছু বুঝে করার চেষ্টা করা. And condition of learning and factors of maturation. One factors we have learned, that is the environmental influence, and essential for learning skill. And what are the things? That means skill. Bicycle riding এর মতো স্কিল শিখতে হলে কোন জিনিসগুলো দরকার, সুইমিং শিখতে হলে কোন জিনিসগুলো দরকার, কুকিং শিখতে হলে কোন জিনিসগুলো দরকার, and martial art শিখতে কোন জিনিসগুলো দরকার. That means what are the things essential for our plans, okay. And there are 4 kinds of maturity, that is mental, emotional and spiritual. 3 kinds, okay. And in Gesell's theory, so all kinds of development will occur through a gradual process, okay. And here Heinz Lenneberg was a linguist and neurologist who pioneered ideas on language acquisition and cognitive psychology, particularly in terms of the concept of innateness, okay. Hence Lenneberg, he was born in Germany, especially in Jewish and Nazi developments. Okay, the capacity of language acquisition, originally published in 1960, set forth the seminal arguments about the human species' biological capacity of language, which were then being developed in his research and discussion of George A. Miller, Noam Chomsky, and other at Harvard and the other fields of second language learning. So universal appearance of a trait at a single time across the species typical traits, universal appearance across time for a group, not just as an artifact of cultural history, again species typical diagnostic features. So Heinz Lenneberg also supported the maturation theory. So maturation theory was initiated by Arnold Gesell, and next time it is supported by this German philosopher and linguist Heinz Lenneberg, okay. So Lenneberg said many things, okay, we will not be talking about that. And another McNeil, he did this by forming a series of hypotheses about the transformation that were necessary to convert innate knowledge into the surface form to his mother tongue. These hypotheses were then tested against the primary linguistic data and modified accordingly. So whenever a child will be learning a language, will be listening a language, কোনো একটা ভাষা শোনার পরে সেই শোনা থেকে সেই ভাষাটাকে প্রসেস করে ভাষাটাকে বলার মধ্য দিয়ে যে সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, এই সমস্ত ডেভেলপমেন্টগুলোই হয় অ্যাকর্ডিং টু আর্নল্ড গেজেলস ম্যাচুরেশন থিওরি, এবং এই থিওরিগুলো ফলো করবে with the help of gene, and that theory will also be following a sequence, ektar pore ekta, okay. So there are some form of this maturation. Language is a human specific activity. Language exists as an independent faculty in human mind, though it is a part of inner total cognitive apparatus, and it is separate from the general cognitive mechanism responsible for intellectual developments and others. And the primary determinant of L1 acquisition is the child acquisition device, which is generally inbred and provides the child with a set of principles about the grammar. And the process of acquisition consists of hypothesis testing, by which means grammar of a learned mother tongue is related to the universal grammar. We have talked about universal grammar in our previous portion.
And in case of Gesell's maturation theory, it will have some strength. What are the strengths of maturation theory? That is, theory focused on the psychological and the mental development of a child. That is the main factors. And another strength is that in case of innatist theory, we do not have scientific result or research. But in case of maturation theory, Arnold Gesell researched all these perspectives, what he has said, in his clinic, that is Yale University clinic. And he has researched with many children, and after researching such kind of phenomena, he has come to that conclusion, that is, every child will be developed physically and mentally. And that is the contribution of human gene. Not only the contribution of human gene, it is the contribution of the environment, through which a child will gain maturity, ability, and capability. And that is Gesell's theory of maturation, and that is the strength or the positive side or the benefits of maturation theory. And also there will have some criticism of Gesell's theory. Okay, some criticism are here. That is, the modern critics of Gesell point out that he put too much emphasis on the maturation. That means the gradual maturation, and not enough on environmental factors such as learning. Okay, so he also said that environmental influence, but environmental influence, what type of environmental influence will be there in case of maturation? Okay, we have given some examples, one or two, from the negotiation with the parents or others, but that means Arnold Gesell described the environmental influence elaborately in case of psychological and mental development. That is the criticism of Arnold Gesell's maturation theory. And criticism also include that his development stages imply too much uniformity, as if all children go through the stages at the same age. Okay. Another point is that one child will not be the similar to other child in case of this maturation. Of course, there might have some difference. Okay. So he didn't mention that things in his theories. Okay. So every theories will have some positive